వాళ్ళవి రోడ్ నెంబర్ 5 బంజారా హిల్స్లో వాళ్ళ సెలూన్లో నేను కొన్ని ట్రీట్మెంట్స్ అయితే తీసుకున్నాను. సో ఇందులో ఏంటి అంటే బేసిక్గా నార్మల్గా మెన్స్ హెయిర్ స్టైల్ అంటే ఇప్పటి వరకు కూడా మెన్స్ది ఏది కూడా చూపించలేదు ఎప్పుడు, అంటే నేను ఎక్స్పీరియన్స్తో చేయడం లేదా క్లయింట్వి అలా చూపించాము వేరే సెలూన్స్లో అయినా కూడా. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే బేసిక్గా అంటే ఎక్కువగా మెన్స్ అయితే ఫంకీ లుక్స్ అయితే ఇష్టపడుతూ ఉంటారు. సో అలా కాకుండా బేసిక్ హెయిర్ స్టైల్ అనేది చూపిస్తున్నాము, అంటే హెయిర్ కట్ అనేది. సో చూసేద్దాం. साइज छोटा करते हैं मगर ये गैप देखना नहीं चाहिए. हाँ चाहिए. చెప్పలేను బికాజ్ చేయించుకుంది మెన్స్ది కాబట్టి. సో జస్ట్ వీడియో క్లిప్ అయితే పెట్టాను బికాజ్ అందులో క్లయింట్ది చూపించాం కాబట్టి మేము ఏం క్వశ్చన్స్ కూడా అడగలేము అని చెప్పేసి. సో అది క్లయింట్ది కాబట్టి జస్ట్ మీకు స్టెప్ బై స్టెప్ బేసిక్ హెయిర్ కట్ అనేది చూపించాము. ప్లస్ వాళ్ళు షేవ్ అంటే బియర్డ్ కూడా చేసుకున్నారు. సో జస్ట్ క్లిప్ వైజే పెట్టాము బికాజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే నేను చెప్పలేను, అది బేసిక్ది కాబట్టి ఎక్స్పీరియన్స్ లేకున్నా కూడా ప్రాబ్లం లేదు అని నేను అనుకుంటున్నాను. సో నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో మరికొన్ని ఎపిసోడ్స్తో మీ ముందుకు వస్తాను. అంటిల్ దెన్ సబ్స్క్రైబ్ టు తెలుగు వన్ ఫ్యాషన్. బాయ్.